Supervivient, escuchacan atención. Cuando este canal lega los un suscriptors, elegeré a un suscriptor afortunado para ganar un iPhone 17 Pro Max. Suscribit ahora y sigue en el jugo. Lo primero que debes entender es que yo no estaba buscando el cielo. Estaba buscando a mi hija. 3 días después de que la transmisión de emergencia se convirtiera en estática. 3 días después de que las sirenas en Cheyenne se detuvieran a mitad de su lamento, como si alguien hubiera arrancado las cuerdas vocales de la propia ciudad. Conduce hacia el este por una carretera del condado que ni siquiera tenía nombre. El GPS había muerto junto con los satélites. Mi teléfono era un rectángulo negro de cristal inútil. Tenía un mapa de papel de una gasolinera a las afueras del army extendido sobre el asiento del pasajero y una escope de Remington 870 encajada entre la consola y la puerta, con solo 4 cartuchos restantes. Ese era todo mi imperio. Me llamo Daniel Coates. Tengo 41 años. Antes del brote era ingeniero eléctrico para el Departamento de Transporte de Wyoming. Mi esposa, Karen, murió el segundo día. La Roman 6 murió a través de unos prismáticos desde unos 300 metros de distancia porque fui demasiado lento. Porque dudé. Esa duda es una habitación dentro de mi pecho que nunca podré cerrar. Mi hija, Lily, tiene 14 años. Estaba en un campamento de la iglesia cerca de Guernsey cuando todo se vino abajo. El último mensaje de texto del director del campamento a los padres decía: Estamos refugiados. Las carreteras están bloqueadas. Por favor, recen. Hizo fuges 57 horas. Conduce hacia Guernsey cuando Roman 6 el primer grupo en el paso elevado de la autopista, más adelante. Habría unas 20 de esas cosas. No estaban tambaleandos. Necesito corregir esa imagen ahora mismo, porque las películas nos mintiran a todos. Estaban completamente quietos, agrupados como pasajeros esperando un autobús que nunca llegaría. Las cabezas ligeramente inclinadas, los cuerpos balanceados con pequeños movimientos, que los hacían parecer talos de trigo mecidos por la brisa. Pero en el momento en que el ruido del motor de mi camioneta se propagó por las llanuras vastas, sus cabezas se giraron al unísono. 20 cráneos rotando hacia el sonido como antenas de radar fijando una señal. Apagué el motor inmediatamente. Dejé que la camioneta se deslizara hasta el arcén y me agaché debajo del tablero. Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía sentir el pulso en los dientes. A través del hueco entre el volante y el tablero, los observé. No cargaron contra mí. Escucharon. Durante 40 segundos permanecieron inmóviles en aquel paso elevado, escaneando el entorno. Luego, uno por uno, comenzaron a caminar hacia el sur por la autopista, alejándose de mí, siguiendo un sonido fantasma. Esperé otros 10 minutos antes de volver a arrancar el motor. Fue entonces cuando conocí a Harlan. Salió de la zanja de drainage como una marmota, cubierto de barro seco de la cabeza a los pies, levando un rifle de caza y arrastrando detrás de él una bolsa militar de excedentes. Tendría unos 60 años, con una barba blanca teñida de marrón por la suciedad y unos ojos que parecían haber asistido a su propio funeral. Tienes gasolina, dijo, sin saludo, sin presentación. Medio tank. Eso nos levará hasta el cielo. No tenía idea de lo que estaba hablando. Se subió a la parte trasera de la camioneta sin pedir permiso, golpeó 2 veces el techo y señaló hacia el este-noreste. Debe haber marchado. Debe haberlo dejado de pie en aquella zanja. Pero la soledad en el apocalipsis es una clase de infección en sí misma. Y yo no había oído otra voz humana en casi 2 días. ¿Qué cielo? Pregunté a través de la ventana trasera. Atlas y fuera de servicio desde el 65. Mi hermano compró el terreno en una subasta en el 92. 200 pies bajo tierra,
hormigón reforzado, puertas blindadas clasificadas para soportar una ogiva de 20 megatons. Si quiere sobrevivir, señor medio tank, harías don sobrevives. Harlan no habló mucho después de eso. Permaneció sentado en la parte trasera de la camioneta con el rifle sobre las rodillas, observando el horizonte detrás de nosotros como un hombre que sabía exactamente que nos seguía, ya había calculado cuánto tiempo faltaba para aquella guerra. Yo debería haber estado conduciendo hacia Guernsey, hacia Lily. Cada kilómetro hacia el este-noreste era un kilómetro más lejos de mi hija. Pero el grupo, en el paso elevado había escrito mi aritmética. No podía leer hasta el estando muerto. No podía leer hasta el con 4 cartuchos, medio tank de gasolina y ningún plan. Necesitaba refugio. Necesitaba pensar. El cielo se estaba volviendo del color de un mortón cuando Harlan señaló un camino de tierra por el que yo habría pasado sin dedicar una segunda mirada. Gira aquí, dijo. Bienvenido al fin del mundo. La entrada de la superficie no percha nada. Eso era intentional, explicó Harlan mientras estábamos frente a you. Na losa de hormigón inclinada, en una ladera baja, cubierta de hierba de la pradera y rodada por una cerca de mala metálica oxidada que se había derrumbado en varias secciones como dientes podridos. Una puerta de acero, pintada del mismo verde oliva desvado que toda la infraestructura de la guerra fría que había visto en mi vida. Estaba incrustada en la losa con un ángulo de 45 grados. Percha un refugio contra tormentas pertenecen a una graña que ya no existe. Mi hermano verde un nuevo hormigón alrededor del túnel de acceso en 2003, dijo Harlan mientras sacaba un lavero del interior de su abrigo. Había once laves en él. Escogió una sin vacilar. Reforzó la hidráulica de la puerta blindada. Instaló un generador de respaldo. Estaba convencido de que el Y2K iba a acabar con la civilización. Se adelantó 24 años, pero no estaba equivocado en el principio. ¿Dónde está tu hermano ahora? Las manos de Harlan se detuvieron sobre la cerradura, Xian, dijo. Esa única palabra contenía un obituario entero. La puerta requirió que ambos tiráramos de una manilla que rueda después de que la cerradura se liberara. Se abrió hacia afuera con un sonido parecido al gemido de un barco contra el mule, revelando una rampa de hormigón que descendía hacia una oscuridad absoluta. El aire que subía olía hierro, piedra húmeda y algo químico que no pude identificar. Harlan sacó una linterna de su bolsa y la encendió. Mantente cerca. La rampa descendía 60 pies antes del primer nivel. Condujimos la camioneta hacia el interior. La rampa era apenas lo suficientemente ancha, diseñada originalmente para vehículos de transporte de misiles. Harlan me indicó que avanzara hasta que los faros de la camioneta iluminaran una segunda puerta. Esta era enorme, circular y inconfundiblemente militar. Una puerta blindada, 8 pies de diámetro, empedrada en una pared de hormigón que debía tener al menos 4 pies de grosor. Esta es la verdadera puerta, dijo Harlan. Se acercó a un panel en la pared, lo abrió y comenzó a accionar una secuencia de palancas mecánicas. Algo en las profundidades de la pared gimió. Los sistemas hidráulicos resoplaron. La puerta blindada se deslizó lateralmente hacia un compartimento empedrado con un retumbo bajo que vibró a través del suelo y se introdujo en mis huesos. Más allá de la puerta había un corredor iluminado por luces de emergencia. Una tenue luz ámbar alimentada por algo que no podía ver. Las paredes eran curvas, tubulars, como estar de pie dentro de un submarino. Tuberías y conductos recorrían el techo. El suelo era de hormigón pintado, agrietado en algunos lugares pero sólido. Se extendía unos 40 pies antes de dividirse en una intersección en forma de T, generadores complementados con energía solar, dijo Harlan al ver mi expresión.
Hermano tendio un cable subterráneo hasta unos panos en la cresta sur. El banco de baterías nos de 70 y horas sin sol. No nos quedaremos sin luz. Celamos ambas puertas detrás de nosotros. El sonido de la puerta blindada al cerrar fue el silencio más profundo que he experimentado, pero al revés. El mundo exterior no se desvanció. Fue amputado. Extirpado quirúrgicamente. Permaneci en aquel corredor escuchando nada. Literalmente nada. Por primera vez desde que comenzó el brote. Y mi sistema nervioso no sabía cómo procesar la ausencia de amenaza. Mis manos temblaron durante 5 minutos. Harlan fingió no darse cuenta. El complejo del cielo era más grande de lo que esperaba. La bahía principal de Misiles había sido convertida en un espacio habitable de 2 pisos. El hermano de Harlan había soldado plataformas de acero a diferentes niveles, creando áreas diferenciadas. Un dormitorio con 4 cuartos militares, una cocina con una estufa de propano y barriles salados de agua, y una sala de almacenamiento llena de alimentos enlatados organizados por fecha de vencimiento, y un rincón de comunicaciones con un equipo de radio aficionado que parecía pertenecer a un museo. Debajo de la bahía principal, un pozo vertical descendía otros 140 pies hasta un subnivel inundado que, según Harlan, debía ignorar por completo. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí? Pregunté. Comida para 2 personas quizás 5 meses. El sistema de filtración de agua extra de un acuífero subterráneo. La energía es sostenible siempre que los paneles no sufren daños. Hizo una pausa. Pero tú no vas a quedarte 5 meses, ¿verdad? Yo me había leído. Sabía que estaba utilizando su silo como una estación de paso, no como una tumba. Mi hija está en Guernsey. Entonces será mejor que descanses esta noche y te veas al amanecer. Me lanzo una lata de estofado de carne. Come algo. Pareces un hombre que ha estado muriendo lentamente y on no se ha dado cuenta. Tampoco se equivocaba en eso. No me fui al amanecer. Aproximadamente a las 4 de la madrugada, algo golpeó la puerta exterior. No fue un golpe con los nudillos. No fue un ara. Niazo. Fue un único impacto resonante, como un puño hecho de hormigón golpeando acero. El sonido recorrió la rampa de acceso. Atravesó 60 pies de túnel y ligó a la bahía principal como un estruendo grave y distorsionado, que me arrancó del sueño de la misma manera en que una mano saca a un hombre que se está ahogando del agua. Harlan ya estaba despierto. Estaba sentado en el rincón de comunicaciones con los auriculares alrededor del culo, mirando al techo. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo eso? Pregunté. Empezó hace aproximadamente una hora. Los intervalos son irregulares. A veces pasan 2 minutos, otras veces 9. Otro impacto. Tenía un tono ligeramente distinto, como si aquello que golpeaba la puerta hubiera cambiado de posición o de ángulo al atacar. Pudieron atravesarla. La puerta exterior es de acero endurecido de 3 pulgadas con bisagras reforzadas. Necesitarían un ariete o explosivos. Pero eso no es lo que me preocupa. Si quito por completo los auriculares y los de yo sobre el escritorio. Lo que me preocupa es que nos encontraran. Entramos en silencio y cerramos la puerta. No hay fugas de luz, ni de sonido, ni un rastro de olor. Entonces, como superen que estábamos aquí. Yo no tenía una respuesta. Él tampoco. Permanecimos sentados en aquel corredor subterráneo escuchando a los muertos lamar a nuestra puerta principal con una paciencia que se sentía deliberada. Y comencé a comprender que, fueran lo que fueran aquellas cosas, no estaban actuando únicamente por instinto. Había algo más en funcionamiento. Reconocimiento de patrons, memoria colectiva, algo que nuestros primeros modelos de infección no habían tenido en cuenta. Harlan encendió la radioafición al amanecer. Había estado explorando frecuencias desde que ligó, 2 días antes que yo,
captando fragmentos de transmisión de la red de comunicación humana que se estaba derrumbando. La mayoría de los canales eran solo silencio. Algunos transmission buckles automáticos de emergencia que se repiten desde el primer día, voces robóticas que instruyen a los ciudadanos a dirigirse a zonas de reunión de FEMA que ya no existen. Pero, en una banda estrecha alrededor de los 7,245 MHz, Harlan había encontrado a una mujer. Su nombre era Margot. Estaba transmitiendo desde una propiedad ganadera cerca de Torrington, aproximadamente a 90 millas al este. Su voz era tranquila, precisa y tenía la cadencia de alguien que había trabajado en gestión de emergencias o en comunicaciones militares. Hablaba en intervalos programados, 5 minutos cada 2 horas conservando la batería. Cheyenne ha desaparecido, dijo durante la transmisión de la mañana. Laramie está invadida. La I-25 es intransitable al norte de Fort Collins. Tengo aquí a 2 personas, incluidos 4 niños. Tenemos agua y refugio, pero suministros médicos limitados. Si alguien está recibiendo esto, estamos en las coordenadas. Harlan anotó las coordenadas, aunque las había memorizado de transmissions anteriores. Torrington está más allá de Guernsey died, estudiando el mapa. Unas 40 millas más allá. Entonces Guernsey está entre nosotros y ella. Harlan me miró con una expresión que ya había aprendido a reconocer. El rostro de un hombre haciendo cálculos que no quería compartir. Estás pensando en unirnos a ellos. Estoy pensando que 2 personas con 4 niños y sin suministros médicos van a morir si alguien no las ayuda. Y la ruta pasa por donde podría estar mi hija. Podría. Esa palabra se quedó entre nosotros como una piedra. Tenía razón al enfatizarla. Podría era una moneda que se había devaluado hasta casi no tener valor en esta nueva economía. Podría implicaba probabilidad, while la probabilidad implicaba un mundo funcional donde las estadísticas todavía obedecen leyes. Ya nada obedece leyes. Los golpes en la puerta exterior se detuvieron a media mañana. El silencio que los reemplazó fue peor. Al menos los golpes nos daban información. El silencio solo nos daba imaginación. Y la imaginación, después de 3 días de apocalipsis, es un sabotador que trabaja para el otro bando. Pasé la mañana haciendo inventario de lo que había en el silo. El hermano de Harlan había sido minucioso. Además de comida y agua, había herramientas, suministros médicos en contenedores selados, ropa en bolsas al vacío, un par de radios de 2 vías con baterías recargables y, dentro de un armario cerrado que Harlan abrió con otra de sus once leves, armas de fuego, un rifle de caza de cerrojo, y una pistola de 9 milímetros y munición para ambas. No era un arsenal. Era un equipo de supervivencia cuidadosamente diseñado por un hombre cuidadoso que murió de todos modos. Nos iremos mañana, le dijo Harlan. Los 2. No respondió de inmediato. Solo miró la puerta blindada como un hombre despidiéndose de una promesa. Harlan aceptó venir, pero no por las razones que esperaba. No voy por tu hija, dijo aquella noche mientras comíamos duraznos enlatados bajo el resplandor amba. Arde las luces de emergencia. Voy porque escaché las coordenadas de la transmisión de Margot y las comparé con el mapa topográfico que mi hermano guardaba en el almacén. Él está en el rancho Whitfield. Le vendí caballos a Ray Whitfield durante 20 años. Si hay personas allí, si hay niños, entonces tengo una obligación que veo más que esconder. Tú podrías quedar aquí. Este lugar podría mantener con vida durante meses. Seguir con vida no es lo mismo que vivir, Daniel. Mi hermano entendió esa diferencia demasiado tarde. Construyó este lugar para preservar su cuerpo. Se olvidó de preservar la razón por la que debía usarlo. Dejó la lata vacía con cuidado y la alineó con el borde de la mesa. Haré contigo hasta Torrington. Lo que encuentres en Guernsey por el camino
será tu propio adjust de cuentas. Pasamos el resto de la noche preparándonos. Harlan era metódico de una manera que revelaba décadas de autosuficiencia. Empaco la comida en porciones calóricas precisas. Reviso cada arma dos veces y luego las reviso de nuevo mientras me explicaba que revisar las dos veces era superstición y tres veces era disciplina. Trazo nuestra ruta sobre papel, evitando autopistas y centros de población, dibujando un recorrido por carreteras secundarias y caminos agrícolas que serpentiban a través de tierras ganaderas vastas. Los infectados se agrupan alrededor del ruido, pero también alrededor de la infraestructura, dijo, dibujando un círculo alrededor de un pequeño pueblo llamado Hawk Springs. En cualquier lugar donde los humanos construyeron concentración, la infección también se concentró. Gasolineras, supermercados, escuelas, iglesias, mantén alejado de cualquier lugar donde la gente solía reunirse. Y el campamento. El campamento de la iglesia de Lily está en una zona desarrollada cerca del parque estatal de Guernsey. El lápiz de Harlan dejó de moverse. Entonces nos acercamos desde la cresta y lo observamos primero antes de comprometernos. Si está invadido, necesitas aceptar eso antes de descender. No respondía eso. No pude. La aceptación era un puente que solo cruzaría si el río debajo de él era real. Y hasta que viera Guernsey con mis propios ojos, me negaba a construir ríos hipotéticos en los que ahagarm. Pusimos la alarma para las 4 de la mañana y intentamos dormir. El cielo era silencioso de una manera que los refugios de la superficie nunca consiguen ser. No había viento, no había crujidos, no había gemidos lejanos ni pasos arrastrados. Solo el suave zumbido del sistema de ventilación empujando air filtrado a través de conductos corrugados, y el ocasional chasquido del metal enfriándose en algún lugar profundo del esclido del cumplillo. Debería haber sido un lugar tranquilo. En cambio, se sentía como privación sensorial. Mi cerebro, programado para evaluar amenazas constantes durante las últimas 72 horas, comenzó a fabricar sus propios peligros. Escaché añazos fantasma en perds que eran 4 pies de hormigón sólido. Imaginé la puerta blindada doblándose hacia adentro bajo el peso de 1000 cupos. Me imaginé el subnivel inundado debajo de nosotros elevando silenciosamente, el agua oscura trepando por el pozo vertical y trayendo algo consigo. El sueño ligo en fragmentos, superficial y defensivo, el tipo de descanso que te deja más agotado que estar despierto. A las 3:40, 20 minutos antes de que sonara la alarma, Harlan me sacudió para despertarme. Tenemos un problema, dijo. Me condujo hasta el rincón de comunicaciones. La radioafición estaba encendida, sintonizada en la frecuencia de Margo, pero en lugar de su transmisión programada, el canal estaba transmitiendo otra cosa. Un sonido, rítmico y gutural, en algún punto entre una respiración y un gruñido, emitido a través de un micrófono abierto. Pulsaba intervalos irregulares, orgánico y perturbador, como un latido grabado desde el interior de un pecho enfermo. Eso empezó hace unos minutos, dijo Harlan. En su frecuencia exacta, podría haber dejado el micrófono abierto, podría haber entrado algo. Esa transmisión es deliberada. El silenciador está activado. Alguien o algo accionó ese micrófono intencionalmente. Escuchamos juntos en la penumbra ámbar. El sonido continuó. Rítmico, passion, transmitiendo en una frecuencia que 2 supervivientes y 4 niños habían estado usando para pedir ayuda. Transmitiendo para cualquiera que estuviera escuchando. Transmitiendo para cualquiera que pudiera acudir. Podría ser una trampa, dijo Harlan en voz baja. Ninguno de los dos quería decir en voz alta lo que hizo. Implicaba sobre la inteligencia de las cosas que estaban afuera. Aún así iremos, dije. Harlan asintió lentamente.
Aún si irmos. Abrir la puerta blindada e la mañana siguiente fue como levantar la tapada en atod sin estar seguro de si era el tuyo. Harlan accionó las palancas hidráulicas mientras yo permanecía detrás de la camioneta con la escopeta levantada. El cañón. Apuntaba hacia la abertura que se ensanchaba mientras la enorme puerta circular se deslizaba hacia su compartimento. El aire que entró desde la rampa de acceso olía diferente al del día interior. Había un nuevo aroma mezclado con el hierro y el hormigón. Algo orgánico y dulce. La forma olfativa de la descomposición biológica en un espacio cerrado. La rampa estaba vacía. Lo que fuera que había estado golpeando la puerta exterior ya no estaba. Pero mientras avanzábamos lentamente hacia la luz del día, los faros de la camioneta iluminaron algo en las paredes de hormigón. Marcas. Docenas de ellas. Huelas de manos y rastros de arrastre extendidos por ambas paredes a diferentes alturas. Algunas a la altura de los hombros, otras cerca del suelo. Como si varios cuerpos se hubieran apiado contra las superficies y se hubieran desplazado por ellas en la oscuridad. Las marcas eran de un color marrón rojizo, que no requería ningún análisis forense para ser identificado. Harlan no dijo nada. Estaba sentado en el asiento del pasajero, con el rifle entre las rodillas, observando cómo las marcas desfilaban ante nosotros bajo la luz de los faros como pinturas rupestres dejadas por una civilización que acababa de terminar. La puerta exterior seguía cerrada. La cerradura estaba intacta. Lo que había dejado aquellas marcas había estado dentro del túnel de acceso, entre las dos puertas, en el espacio donde habíamos entrado y estacionado. Habían estado allí con nosotros, separados solo por la puerta blindada. Mis manos estaban rígidas sobre el volante mientras accionaba la cerradura y empujaba la puerta exterior para abrirla. La luz del día nos golpeó como una lámpara de interrogatorio. La llanura de Wyoming se extendía en todas las direcciones, vasta y indiferente. La hierba se movía formando patrones que podían ser el viento o algo bajo y reptante. Inspeccioné el perímetro a través de la mira del rifle de casa de Harlan. Nada visible en un radio de un cuarto de milla. El paso elevado de la autopista donde había visto el primer grupo estaba ahora vacío, solo hormigón, barandillas y un sedán abandonado con las puertas abiertas. Muy rápido, dijo Harlan. Horas de luz. Están menos coordinados bajo la luz directa del sol. Hay algo en la información visual que los sobrecarga. Prefieren la acústica. Conducimos hacia el este por caminos de tierra que nunca habían sido diseñados para la velocidad. La camioneta rebotaba sobre la grava ondulada y atravesaba cosas secos, levantando nubes de polvo que me preocupaba que delataran nuestra posición como señales de humo. Harlan mantenía el mapa sobre las piernas y me indicaba los giros con la autoridad práctica de un hombre que había recorrido esas tierras antes de que existieran las carreteras pavimentadas. 40 minutos después, encontramos el primer cadáver. No era un infectado. Era humano. Una mujer de unos 30 y tantos años, tendida boca abajo en el camino con una mochila ensujada a la espalda. Levaba muerta menos de un día, a juzgar por su estado. No tenía heridas de mordedura ni sangre visible, persa habers detenido simplemente. Habers desplomado a mitad de camino y rendido ante el agotamiento, la deshidratación o el peso acumulado del terror que el cuerpo termina negándose a soportar por más tiempo. Harlan me dijo que seguiría conduciendo. Lo hice. Me odié por ello, pero lo hice. A 15 millas de Guernsey, el terreno cambió. Aparecieron cercas de ranchos a lo largo del camino, intactas pero ahora sin propósito. Diseñadas para contener animales que habían huido o habían sido devorados. Los molinos de viento permanecían inmóviles bajo un cielo demasiado azul, demasiado sereno,
obscenamente hermoso para un mundo en descomposición. Pasamos junto a una graña cuya puerta principal había sido arrancada de sus bisagras, y donde percha haber muebles amontonados contra las ventanas, en una barricada, que claramente había fracasado. Reduce la velocidad, dijo Harlan mientras coronábamos una pequeña colina. Debajo de nosotros, el camino descendía hacia un val poco profundo donde un grupo de edificios marcaba las afueras de una pequeña comunidad. Un elevador de grano, una tienda de suministros agrícolas, una estación de bomberos voluntarios con las puertas de los garages abiertas y un único camión rojo estacionado en su interior. Y en el aparcamiento de la tienda de suministros, de pie en una formación dispersa que no era ni aleatoria ni organizada, había aproximadamente 40 infectados. Todos estaban orientados hacia el sur. Todos ellos, alineados en la misma dirección como agujas de brújula pintando hacia un polo magnético que solo ellos podían percibir. Que están mirando, susurré. Harlan levantó los prismáticos. Su mandíbula se tensó. Guernsey dijo. Están mirando hacia Guernsey. Abandonamos la ruta directa. Harlan me guió hacia el norte por un camino de acceso de un rancho que rodaba el val, añadiendo 2 millas a nuestra aproximación, pero mantení. Indonos por debajo de la línea de la cresta y fuera del alcance acústico del grupo. El desvío nos costó 90 minutos y un cuarto de tanque de combustible que no podíamos permitirnos perder. Cada milla que marcaba el odómetro era una resta de un recurso finito que no tenía reposición posible. Y observaba el indicador de combustible con la atención obsesiva de un hombre que contempla cómo se deterioran las constantes vitales de un ser querido. A primera hora de la tarde llegamos a la cresta situada al norte del Parque Estatal de Guernsey. El pueblo era pequeño, menos de 1,200 habitantes antes del brote. Un lugar definido por su embalse y los acantilados de arenisca que atraían un modesto turismo durante los meses de verano. Desde la cresta, a través de los prismáticos que me intrigó Harlan, podía ver el centro del pueblo, la carretera principal, la cuadrícula residencial y la oscura superficie azul del embalse reflejando un cielo que no sentía ninguna compasión. El pueblo no estaba invadido, estaba vacío. Esa distinción levaba consigo un horror muy particular. Un pueblo invadido te muestra al enemigo. Un pueblo vacío te obliga a encontrarlo tú mismo. ¿Dónde está el campamento de la iglesia?, preguntó Harlan. En la parte sur, cerca de la entrada del parque. Hay un centro de conferencias y un complejo de cabañas que se utiliza para retiros. Conducimos por el camino de la cresta hacia el sur hasta que pude verlo. El complejo de retiro se encontraba en una ladera boscosa sobre el embalse. 6 cabañas de troncos dispuestas en semicírculo alrededor de un edificio central más grande con una cruz montada en el techo. La cruz seguía allí. Las cabañas parecían intactas. Desde esta distancia no se apreciaban ventanas rotas, restos de barricadas, cupos ni personas. Voy a bajar no solo, bajaremos juntos, revisaremos cada edificio metódicamente. Y no nos separaremos bajo ninguna circunstancia. ¿Entiendes? La infección se esconde. Espera en los armarios, debajo de las camas y detrás de las cortinas de la ducha. Lo he visto. Se quedan inmóviles y en silencio, esperando el sonido de un pomo girando. Estacionamos la camioneta detrás de un cobertizo de mantenimiento en la parte alta de la ladera y descendimos a pie. El silencio era absoluto, salvo por nuestras botas sobre las agujas de pino y el distante chapoteo del embalse contra la orilla. El air olía resina de pino y humo de una fogata que se había consumido días atrás. El edificio central estaba sin lave. En el interior, las sillas plegables estaban apiladas contra las paredes. Una pizarra blanca mostraba un horario. Oración de la mañana. 7:00/11.
730/Actividad de Integración, 900/Actividad en el Lago, 1300. Era el horario de un mundo que había sido extirpado quirúrgicamente de la línea temporal. Y verlo escrito con rochlet borrable me provocó una tristeza tan específica que resultaba casi física. Registramos cada cabaña. Las literas estaban hechas. El equipage seguía guardado debajo de las camas. En la cabaña número 4 encontré la bolsa de Lily. Su bolsa de viaje morada, con los parches termodesivos que había ido coleccionando en los parques estatales. Dentro había ropa, una novela de bolsillo y su inhalador para el asma en su estuche. El inhalador rompió algo dentro de mí. Ella necesitaba ese inhalador. No podía pasar mucho tiempo sin él en condiciones de humedad o bajo estrés físico. Y todos los escenarios posibles en este nuevo mundo garantizaban estrés físico. Evacuaron, dijo Harlan desde la puerta, señaló el área de estacionamiento de grava, marcas de neumáticos, varios vehículos, si fueron en un convoy organizado, hacia donde, solo una dirección tiene sentido desde aquí, hacia el este por la ruta 26, en dirección a Torrington, hacia la transmisión de Margo. La lógica encajaba tan perfectamente que parecía fabricada. El campamento había evacuado hacia el este, hacia la única señal activa de supervivencia humana en la región, la transmisión de Margo. Las mismas coordenadas donde el sonido gutural y rítmico había reemplazado su voz la noche anterior. Me senté en el borde de la litera de Lily, sosteniendo su inhalador, y dejé que los cálculos se reconstruyeran por sí solos. Mi hija probablemente había escuchado la misma transmisión. Su grupo probablemente había conducido hacia allí, y algo en ese lugar había salido mal, o estaba a punto de salir mal. Tenemos que movernos ahora. Harlan me puso una mano en el hombro. Era el primer contacto físico que recibía de otro ser humano desde la muerte de Karen, y estuvo a punto de desmoronar por completo. La encontraremos, Daniel. Pero la encontraremos con inteligencia. O no la encontraremos en absoluto. La ruta 26 nos contó una historia que no quería leer, pero de la que no podía apartar la vista. Las primeras 10 millas desde Guernsey estaban cubiertas de evidencias de huida. Vehículos abandonados bordeaban ambos lados de la carretera. Algún es con las puertas abiertas. Otros con las ventanas destrozadas. La mayoría con los motores silenciosos y los tanques de combustible vacíos. Pertenencias personales esparcidas sobre el asfalto como artefactos de una civilización en pleno colapso. Maletas, juguetes infantiles, una silla de ruedas plegada apoyada contra una barrera metálica. Frascos de medicamentos recetados con nombres y dosis que representaban a personas cuya supervivencia dependía ahora de pastillas que jamás volverían a tomar. Harlan me guiaba mientras yo conducía, zigzagando entre el cementerio de vehículos a una velocidad que parecía suicidamente lenta. Cada automóvil abandonado era un posible escondite. Cada sombra bajo un remolque podía albergar algo esperando. El sol de la tarde descendía hacia el horizonte occidental y sup, por las instrucciones cada vez más breves de Harlan, que estaba calculando la luz del día de la misma forma en que un piloto calcula el combustible. Detente, dijo de repente. Más adelante, un autobús escolar estaba atravesado en diagonal ocupando ambos carriles. Su pintura amarilla estaba apagada por el polvo. La puerta de emergencia trasera colgaba abierta. Las palabras Ministerio Juvenil de la Primera Iglesia Bautista estaban pintadas en letras azules sobre el panel lateral. Mi garganta se cerró. Podría ser del campamento. Podría. También podría ser de cualquier iglesia de la región. Quedate aquí. No espero mi aprobación. Harlan avanzó hacia el autobús con el rifle levantado, pasando con cuidado sobre el vidrio roto y revisando cada ángulo con una fluidez que solo había visto en militares entrenados.
Ligo al autobus y miro a través de la puerta de emergencia. Su language corporal no cambio, lo que me dijo to do y nada al mismo tiempo. Regreso 2 minutos después. Vacío. Pero hay un mapa en el asiento del conductor con una ruta marcada hacia Torrington. Y una nota pegada al tablero. ¿Qué dice? Me intrigo una hoja doblada de un cuaderno. La letra era preyurada pero legible. Decía, si alguien encuentra esto, somos 23 personas del campamento de la iglesia de Guernsey y áreas cercanas. Estamos siguiendo las instrucciones de radio hacia el rancho Whitfield, a las afueras de Torrington. Recen por nosotros. Director Marcus Cole 14 de junio. Eso había sido 2 días antes. Marcus Cole dijo, es el director del campamento. Él envió el mensaje a los padres. Entonces tu hija probablemente estaba entre los 23. Probablemente. Otra vez esa palabra. Un poco mejor que podría, pero on insuficient para soportar el peso que yo depositaba en ella. Doblé la nota y la guardé en el bolsillo de mi camisa junto al inhalador de Lily, construyendo un relicario de pruebas de que mi hija estaba viva. Cada pieza era sagrada y insuficiente. Dejamos atrás el autobus y continuamos hacia el este. La carretera se volvió recta a través de las tierras ganaderas abiertas, con visibilidad de kilómetros en todas las direcciones. Esto debería haber sido reconfortante. En cambio, la inmensidad me hace sentir observado, como si el propio paisaje hubiera desarrollado conciencia del movimiento sobre su superficie y estuviera informando de nuestra posición a algo centralizado. En el marcador de la milla 40 y 2 encontramos el convoy. 5 vehículos, incluida una furgoneta de la iglesia con el mismo logotipo del Ministerio Juvenil Bautista, estaban apartados de la carretera en la entrada de un rancho. Estaban estacionados en una formación compacta, todas las puertas cerradas, sin daños visibles y sin ocupantes. Nos acercamos a pie, con las armas desenfundadas, cubriéndonos mutuamente siguiendo un patrón instintivo que habíamos desarrollado sin necesidad de hablarlo. Harlan tomó el flanco izquierdo. Yo tomé el derecho. Legamos primero a la furgoneta de la iglesia. Dentro había botellas de agua vacías, envoltorios de barras de granola, mantas amontonadas en los asientos y un dibujo infantil de una casa con césped verde y un sol amarillo que me hizo correr gritar. Sobre el tablero había una radio de 2 vías idéntica a las del silo de Harlan, apagada. Si detuvieron aquí voluntariamente, observó Harlan. No hubo accidente ni una detención forzada. Eligieron detenerse y abandonar los vehículos. ¿Por qué abandonarían los vehículos? Señaló el camino de acceso al rancho, que se curvaba hacia el norte y ascendía hacia un terreno más elevado. Hulas frescas de al menos otro vehículo continuaban por ese camino, acompañadas de pasadas en la tierra blanda del borde. Muchas pasadas, adultos y niños. Alguien los encontró aquí, dijo Harlan. Alguien los recogió. La gente de Margo. Esa es la interpretación optimista. ¿Y cuál es la otra interpretación? No respondió. Simplemente comenzó a caminar por el camino de acceso y yo lo seguí. Porque hacia adelante era la única dirección en la que estaba mi hija. El camino ascendía a través de un terreno que pasaba de praderas abiertas a coli. Nas bajas cubiertas de arbustos, salpicadas de enebros y formaciones de arenisca. Las hulas en la tierra contaban su propia historia. Grupos de pasadas de botas de adultos avanzando en líneas deliberadas. Pasadas más pequeñas intercaladas entre ellas. Y, a intervalos irregulares, marcas de arrastre que sugerían que alguien había sido cargado o había tropezado y sido arrastrado. La imagen era la de un movimiento organizado by presión. Un grupo guiado por personas que sabían a dónde iban. A 2 millas del camino escuchamos el generador.
Era un zumbido mecánico distante, constante y funcional, proveniente más allá de la siguiente cresta. Harlan se detuvo y se agachó detrás de un grupo de negros, tirando de mi para que me colocara a su lado. Ese es un generador diesel de grado comercial, susurro. No es una unidad portátil. Es algo permanente. El Rancho Whitfield. Debería estar a menos de una milla. Dejamos el camino y avanzamos por la cresta, manteniéndonos por debajo de la línea superior y utilizando el terreno como cobertura. El suelo era rocoso y desigual, y cada paso mal dado enviaba pequeñas piedras rodando cuesta abajo. Harlan se movía por allí como el agua. Yo me movía como un hombre que diseñaba semáforos para ganarse la vida. Al llegar a la cima nos tumbamos, boca abajo y miramos hacia el val. El rancho Whitfield se extendía sobre el fondo del val como un pequeño complejo. Una casa principal de 2 pisos construida en piedra y madera, un gran granero metálico, varios edificios auxiliares, un corral cercado y, rodando toda la propiedad, un muro perimetral hecho de vehículos, maquinaria agrícola, fardos de hino y láminas metálicas, ensamblado con principio con una clara intención defensiva. Dentro del perímetro había gente moviéndose. Los conté con los prismáticos mientras mis manos temblaban contra los oculares. Adultos transportando suministros entre edificios. Una mujer junto a un fuego de cocina cerca del granero. Niños, 3 que podía ver, sentados en el porche de la casa principal. Y entonces la Roman 6, caminando desde el granero hacia la casa con un cubo en las manos, con su cabello castaño recogido en la misma cola de caballo que levaba desde los 9 años, vistiendo la camisa azul del campamento con una cruz en la espalda. Era Lily. El sonido que salió de mí no fue una palabra, no fue un grito, fue algo que surgió de una parte de mí a la que el lenguaje nunca ha podido llegar. Una explosión de alivio tan profunda que mi visión se redujo temporalmente a un túnel estrecho con mi hija en el centro. Harlan me agarró del brazo antes de que pudiera ponerme de pie. Espera, es ella, es Lily, la vio. Espera, su agar se hizo más fuerte. Lo miré y Roman 6 que sus prismáticos no apuntaban al complejo, sino al perímetro, a lo que había más allá. Mira la línea de la cerca norte, dije. Desplacé los prismáticos. Más allá de la barricada de vehículos, en el lado norte, en el borde de la línea de árboles a unos 200 metros del complejo, había figuras de pie entre los enebros. Docenas de ellas, inmóviles, mirando hacia el complejo. La misma postura que había visto en el paso elevado de la autopista, el ligero balanceo, las cabezas inclinadas, la absoluta y concentrada quieta de una paciencia depredadora. Están rodando el rancho, dijo Harlan. También en la línea de árboles del este. Quintalos. Desplacé la vista hacia el este. Más figuras. Luego hacia el sur. Más on. Formaban un anillo incompleto alrededor de la propiedad, manteniendo la distancia, sin hacer ningún intento de acercarse, simplemente pie y observando desde la cobertura de los árboles como espectadores, esperando que comenzara una representación. ¿Por qué no están atacando? No lo sé, pero hay al menos de ellos que puedo ver. Y la cobertura de los árboles podría estar ocultando 3 veces esa cantidad. Mi hija estaba dentro de quel complejo. Viva, levando un cubo del granero a la casa en un mundo que había terminado. Haciendo tareas cotidianas bajo la sombra de un asedio que quizá ni siquiera sabía que se estaba formando. El alivio que había sentido 30 segundos antes se transformó en algo mucho más complejo. Una emoción compuesta de gratitud, terror y la abrumadora comprensión de que encontrarla con vida no era el final de esta historia, sino el comienzo de su capítulo más peligroso. Tenemos que entrar en ese complejo died. Sí, estuvo de acuerdo Harlan. Y después tenemos que sacar a todos de allí. Ninguno de los dos dijo lo que ambos estábamos pensando.
Que salir de ali podría no ser algo que aquellos observadores silenciosos estuvieran dispuestos a permitir. Nos acercamos al complejo desde el suroeste, el único cuadrante donde el anillo de infectados parece tener una abertura. Harlan teoriza que la brecha se debía a la topografía. Que un cosico que atravesaba ese sector creaba suficiente alteración del terreno para romper su patrón de formación. No me importaba la teoría, me importaba la brecha. Descendimos la cresta con una prisa controlada, moviéndonos de cobertura en cobertura, deteniéndonos en cada posición para buscar movimiento. Los infectados en las líneas de árboles permanecían inmóviles. No seguían nuestros movimientos, no reaccionaban. Su atención estaba fija en el complejo con una intensidad tan absoluta que sugería que no estaban esperando una oportunidad, sino una señal. Al llegar al perímetro, una voz nos desafió desde detrás de una barricada hecha de fardos de heno y un remolque ganadero volcado. Deténganse ahí mismo, manos visibles, quien son. La voz pertenecía a una mujer, de unos 40 y tantos años, de rasgos duros, sosteniendo un rifle de palanca con la confianza de alguien que había crecido rodeada de ganado y depredadores. Era Margot. Lo supe antes de que se presentara porque su voz tenía la misma cadencia precisa que había escuchado en la radio. La cadencia de alguien que organizaba la información de la misma manera en que otras personas respiraban. Me llamo Daniel Coates. Este es Harlan. Escuchamos su transmisión. Mi hija está dentro del complejo. Margot nos estudió durante 10 largos segundos y luego hizo una señal a alguien detrás de ella. Una puerta improvisada con un panel para ganado se abrió y nos hicieron pasar al interior. El complejo albergaba a 27 personas. 23 del grupo evacuado de Guernsey, además de Margot y otras 3 personas que estaban en el rancho cuando comenzó el brote. De los 23, 16 eran adultos y 7 eran niños. Marcus Cole, el director del campamento, estaba entre ellos. Un hombre alto, con la cabeza afeitada y unos oculos clerical que no se había quitado, de pie cerca del fuego de cocina como un pastor cuyo rebaño se había entrado en un campo minado. Nada de eso registré de inmediato. Lo que se registré fue a Lily corriendo hacia mi desde el porche y chocando contra mi pecho con una fusa que casi me hizo caer hacia atrás. Sus brazos alrededor de mi culo. Su rostro enterrado en mi hombro. Su cuerpo temblando por los solozos que claramente había estado conteniendo, reservándolos para el momento en que pudiera liberarlos de manera segura. Abracé a mi hija y dije que el mundo se redujera a la circunferencia de mis brazos, y durante aproximadamente 90 segundos nada más importó. Sabía que vendrías, dijo contra mi hombro. Mamá. Esa pregunta, esa única sílaba, había enseñado respuestas para ella durante 3 días. Había construido explicaciones cuidadosas, creado delicados marcos de palabras para amortiguar el impacto. En ese instante todo se derrumbó, y simplemente died, no lo logró cariño, lo siento, Lily se quedó rígida, luego exhaló y se aferró más a mí. Y permanecimos allí, en el centro de un rancho sitiado, abrazándonos mientras el mundo continuaba su desintegración total a nuestro alrededor. Margot nos puso al día de la situación mientras Marcus repartió la comida de la noche. La situación era peor de lo que habíamos observado desde la cresta. Llegaron 4 días, dijo Margot, refiriéndose a los infectados. Al principio eran solo unos pocos en el acceso oriental. Los abatimos con rifles. Al día siguiente llegaron más. Dejamos de disparar porque los disparos parecían entre refugios. Para el tercer día ya habían formado el perímetro que ustedes vieron. No se acercan, no se van, simplemente se quedan ahí de pie. Están esperando, dijo Harlan, esperando que, todavía no lo sé. Hay algo más, continuó Margot.
Nos condujo hasta el rincón de comunicaciones que había instalado en la casa de la casa principal del rancho. La radioafición estaba allí, todavía sintonizada en los 7,245 MHz. Ayer por la mañana mi transmisión fue interrumpida. Algo más transmitió en mi frecuencia. Un sonido. Lo escuchamos, died. La transmisión se originó a menos de 2 millas de este lugar. Lo triangulé utilizando la intensidad de la señal y la posición de la antena direccional. Lo que produjo ese sonido está cerca. Y utilizo una radio, acciono un micrófono, ajusto el silenciador y transmitió una señal sostenida. Esas no son a quienes reflejes. La habitación absorbió esa información de la misma manera en que la tierra absorbe el veneno. Lentamente. Con consecuencias a largo plazo que no se comprenderían por completo hasta que fuera demasiado tarde. Tenemos que evacuar este complejo de todos nosotros, antes de que llegue quello que están esperando. Margot miró a Harlan. Harlan miró el mapa en la pared. El cielo estaba a 90 millas al este. La discusión que estalló dentro de la casa del rancho, aquella noche de yo, al descubierto todas las líneas de fractura en la frágil cohesión del grupo. Marcus Cole quería quedarse. Crea que las paredes perimetrales resistirían. Que los infectados acabarían dispersándose. Que el rescate seguía siendo posible si mantenían la transmisión y esperaban. Dios no nos trajo hasta aquí para abandonar este lugar, dijo con una convicción. Aunque quizá habría respetado en otras circunstancias. Tenemos muros, tenemos armas, tenemos agua del pozo. El ejército vendrá. El ejército no vino, dijo Harlan con frialdad. Pasé 30 años criando ganado y 2 años escuchando comunicaciones gubernamentales en frecuencias de radioaficionados. La cadena de mando se derrumbó el segundo día. Lo que queda del gobierno federal se está consolidando alrededor de instalaciones fortificadas en Colorado y Nebraska. No están enviando equipos de rescate a la Wyoming rural. Nos han dado por perdidos. Marcus se volvió hacia Margot. Has estado transmitiendo durante días. Seguro que alguien oficial ha respondido. Nadie ha respondido, Marcus. Hemos recibido transmissions de otros 3 grupos de supervivientes, todos en peor situación que nosotros. Nada de ejército, nada de gobierno, ninguna respuesta organizada. La habitación se dividió siguiendo líneas previsibles. El grupo del campamento, unido por la experiencia compartida y la confianza en su director, se inclinó por quedarse. Los habitantes originales del rancho de Margot, que habían presenciado como el perímetro de infectados se estrechaba durante 4 días, se inclinaron por marcharse. Los niños no tenían voto, pero su presencia influía en todos los cálculos. Por cualquier plan que implicara moverse por territorio infectado con 7 niños era un plan diseñado por la desesperación. Me quedé en el centro sosteniendo un mapa topográfico y una serie de hechos que expusen adornos retóricos. Tenemos 2 vehículos que funcionan. La furgoneta de la iglesia y la camioneta del rancho de Margot. Eso es suficiente para 29 personas si nos apretamos. Tenemos el cielo a 90 millas al este. Está bajo tierra, es defendible y tiene suministros. La ruta evita los centros de población. Viajaremos al amanecer, cuando los infectados están menos coordinados. Conduciremos rápido, no nos detendremos, y recorremos las 90 millas en menos de 3 horas. ¿Y el perímetro? Preguntó Marcus. ¿Cómo atravesamos a un centenar de infectados que están entre nosotros y la carretera? Miré a Harlan. Había permanecido en silencio durante los últimos minutos, sentado en una esquina con las manos entrelazadas, haciendo cálculos en el taller mecánico que tenía detrás de los ojos. El cosico, dijo finalmente. Cuadrante surost, la brecha en su línea.
Conducimos los vehículos por el cos aproximadamente un cuarto de milla hasta que se cruz con la carretera del condado. El cos es lo bastante ancho para el paso de un solo vehículo y tiene taludes suficientemente altos para proporcionar ocultamiento. Por la noche, insistió Marcus. Con la primera luz, los motores se encienden al mismo tiempo. Nos movimos antes de que puedan reaccionar al sonido. Tendremos unos 90 segundos antes de que el perímetro colapse hacia el ruido. 90 segundos para meter a 29 personas en dos vehículos y conducir por un cosico. 80 segundos para embarcar. 10 segundos para llegar a la carretera. Media el cos esta tarde mientras Daniel se reunía con su hija. Son 300 yardas hasta la intersección. A 20 millas por hora sobre terreno irregular. Eso supone aproximadamente 30 segundos. Y estoy siendo conservador. Marcus Miro a Harlan como un hombre contempla a alguien que acaba de proponer saltar de un edificio en llamas. Con horror y con la creciente comprensión de que no existe una opción mejor, Margot habló al final. He estado observando el perímetro con el visor nocturno. Han ido cerrando el anillo aproximadamente 10 yardas por día. Hace 4 días estaban en la línea de árboles, a 200 yardas. Hoy los más cercanos están a 160. A este ritmo estarán en nuestras paredes en 16 días, pero no creo que esperen 16 días. El cielo se está acelerando. Ayer fueron 15 yardas, hoy fueron 20. De yo que los números respiran en la habitación, las matemáticas a diferencia de la fe no consulan, simplemente aclaran. Nos iremos al amanecer, dijo Margot. Empacuan solo lo esencial. Comida, agua, medicinas y armas. Todo lo demás se queda. Marcus inclinó la cabeza. No pude saber si era una oración o una rendición. Tal vez eran el mismo gesto. Pasé la última noche en el rancho Whitfield sentado en el porche con Lily. Observando un cielo tan saturado de estrellas que parecía que el universo estuviera desangrando luz. Sin las redes eléctricas urbanas contaminando la atmósfera, la Vía Láctea había regresado a Wyoming con una intensidad que se sentía como un reproche. Esto es lo que olvidaste que existía, parecía decir el cielo. Esto es lo que siempre estuvo sobre ti mientras construías tus frágiles redes eléctricas, tus semáforos y tus vidas cuidadosamente calibradas. Lily me habló de la evacuación. Su voz había envejecido años en cuestión de días, cargando inflexiones y pausas que pertenecían a alguien obligado a metabolizar experiencias que ningún sistema a de 14 años está diseñado para procesar. Marcus nos mantuvo tranquilos, dijo. Organizó las cabañas, asignó turnos de vigilancia e incluso siguió haciendo las oraciones de la mañana como si nada hubiera cambiado. Pero podía ver que le temblaban las manos cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Cuando viste al primero, la segunda noche. Uno de los chicos mayores, Tyler, fue al edificio de los baños después de apagar las luces. Lo escuchamos gritar desde el salón principal. Marcus y otros dos adultos salieron corriendo con linternas. Cuando regresaron, Tyler estaba con ellos, pero no podía dejar de temblar. Dijo que había una mujer de pie detrás del edificio de los baños. Simplemente estaba allí inmóvil observando la puerta. ¿Qué hizo Marcus? Lo cerró todo. Nadie salió del salón principal hasta la mañana siguiente. Cuando amaneció, la mujer había desaparecido, pero había hulas alrededor de cada cabaña, formando círculos, como si algo hubiera caminado una y otra vez alrededor de cada edificio durante toda la noche. Probando. Pasé un brazo alrededor de ella y sentí la prominencia de sus omoplatos a través de la camisa del campamento. Había perdido peso. El inhalador en mi bolsillo presionaba contra mi pecho como una acusación. Papá, hay algo que necesito contar sobre lo que pasó en la carretera. No tienes que contarme nada esta noche. Sí, tengo que hacerlo.
Por cambia lo que piensas sobre ellos, sobre los infectados. Si abrazo las redillas y miro hacia el perímetro, donde las figuras distintas permanecen inmóviles bajo la luz de la luna. Centinelas de un nuevo orden. Cuando íbamos conduciendo hacia aquí en el convoy, a unas 20 millas de distancia, tuvimos que detenernos porque un camión bloqueaba la carretera. Marcus y Ray, uno de los hombres de Margo, fueron a moverlo. Mientras estaban fuera de los vehículos, un grupo de infectados salió de la zona. Tal vez 8 o 9. Pasaron justo al lado de Marcus y Ray. No los tocaron. Ni siquiera los miraron. Fueron directamente hacia la furgoneta donde estábamos sentados, los niños y se detuvieron junto a las ventanas. Mi sangre pareció desacelerar. Se quedaron ali, mirándonos a través del cristal. Y papá estaban organizados, tras a cada lado, uno delante y uno detrás. Como una formación. Como si lo hubieran planeado. Marcus regresó y disparó un tiro de advertencia y se dispersaron. Pero la forma en que se dispersaron. No corrieron al azar. Se retiraron hacia la zona, se regruparon y nos observaron desde ali. Estaban apuntando a los niños. No creo que apuntar si la palabra correcta. Creo que estaban priorizando. Como si estuvieran evaluando que vehículo contenía, no sé cómo decirlo, el mayor valor. La palabra valor en boca de mi hija, aplicada al cálculo depredador de los infectados, fue la cosa más perturbadora que había escuchado desde que comenzó el brote. No porque estuviera equivocada, sino porque una niña de 14 años había legado a un análisis táctico que la mayoría de los adultos todavía se negaban a aceptar. Estas cosas no eran irracionales. No eran aleatorias. Estaban ejecutando una estrategia. Harlan apareció en la puerta del porche. Los vehículos están cargados. Los bidones de gasolina están asegurados en la calle de la camioneta. Nos ponemos en marcha las 05. Miré a mi hija. Ella me devolvió la mirada con unos ojos que habían cruzado una frontera a la que yo no podía seguirla y habían regresado cargando un conocimiento que nunca debió tener que soportar. Intenta dormir un poco, died. Creo que ya no recuerdo como si es. Le tendí el inhalador. Lo tomo sin sorpresa, lo guardo en el bolsillo y entro en la casa. Las estrellas continuaban ardiendo sobre un mundo que había intercambiado su futuro por una patología que aún no comprendía. El amanecer ligo frío y gris. Una mañana cubierta de nubes que empujaban el cielo hacia abajo como una tapa colocando sobre una ala. Margo había organizado la carga con eficiencia militar durante la noche. La furgoneta de la iglesia llevaba a 16 personas. Los 7 niños. Marcus y 8 adultos acomodados alrededor de los niños como un escudo humano. La camioneta del rancho de Margo, una Ford de servicio pesado con cabina doble y calle larga, transportaba las 3 personas restantes, incluidos Harlan, Lily y yo en la cabina. Yo conduce la camioneta. Margo conduce la furgoneta. Harlan iba en el asiento del acompañante con un transmisor de radio que conectaba ambos vehículos. El plan era preciso. A la señal de Margo, ambos motores se encenderían simultáneamente. La furgoneta iría delante. La camioneta la seguiría a una distancia de 10 yardas por el caucico hacia el suroeste, recorriendo 300 yardas hasta la intersección con la carretera del condado. Luego giraríamos a la izquierda en dirección este. No habría paradas hasta el silo. A las 4:58 la voz de Margo sonó a través del transmisor. Comprobación del perímetro. La brecha del suroeste sigue abierta. El infectado visible más cercano está a 90 yardas al norte de la entrada del caos. Confirmen preparación. Camioneta lista, respondió Harlan. Furgoneta lista. Motors a mi señal, 3, 2, 1, ahora. Ambos motors cobran vida. El sonido fue enorme en el silencio previo al amanecer.
Dos motores de combustión destrozando el vacío acústico que los infectados habían estado vigilando durante días. A través del espillo lateral Roman 6 como las figuras distantes en la línea de árbol se movían, sus cabezas girando bruscamente hacia nosotros y sus cuerpos comenzando a avanzar. No caminando, corriendo. Era la primera vez que los veía correr. Y la diferencia entre infectados caminando y infectados corriendo era la diferencia entre un río y una inundación repentina. La furgoneta se lanzó hacia adelante a través de la abertura, en la barricada que había sido despejada durante la noche. La seguí, manteniendo el perchox de la camioneta absurdamente cerca de las puertas traseras de la furgoneta, mientras la grava salía despedida por ambos jugos de neumáticos. La entrada al caos apareció como una ruptura en el terreno, una pendiente descendente entre taludes erosionados. La furgoneta de Margot se hundió de frente en él, la suspensión golpeando el fondo y las chispas saltando del chasis cuando el metal raspó las piedras. La seguí. La camioneta cayó en el caos con una sacudida cohesiva, que todos en la cabina se elevaron del asiento durante una fracción de segundo. Lily se aferró al tablero. Harlan se sostuvo del marco de la puerta. El caos era más ancho de lo que esperaba, pero mucho más accidentado. Estaba cubierto de piedras de río y matorral secos que arañaban los costados de ambos vehículos con sonidos como uñas raspando metal. Detrás de nosotros, a través de la ventana trasera, podía ver como el perímetro del rancho se alejaba y como los infectados fluían alrededor de ambos lados de él como agua alrededor de una roca. Los infectados, cientos de ellos visibles ahora, salían en oladas de las líneas de árboles en una convergencia que conformaba los cálculos de Margot con una precisión espantosa. No estaban simplemente estrechando el perímetro. Lo estaban colapsando. Nuestra parte había activado la señal que habían estado esperando. Más rápido, dijo Harlan con una cama que en sí misma era una forma de violencia. A furgoneta de delante aceleró, rebotando sobre las rocas a una velocidad que amenazaba con romper una llave en cada impacto. Igualé su ritmo. 300 yardas nunca se habían sentido tan largas. El caos se curvó hacia la derecha y luego se enderezó. Y delante de nosotros podía ver la carretera del condado, plana y abierta, una cinta de asfalto que representaba la supervivencia si podíamos alcanzarla en los siguientes 15 segundos. La furgoneta de Margot ligó primero a la intersección, los neumáticos chirriando cuando giró a la izquierda hacia el pavimento y aceleró hacia el este. La seguí. La camioneta derrapó al pasar de la grava al asfalto, la parte trasera deslizando hacia un lado antes de que los neumáticos recuperaran tracción y nos impulsaran hacia adelante. En el espillo, el caos detrás de nosotros se estaba llenando de cuerpos. Infectados descendiendo por las orillas hacia el canal que acabábamos de abandonar. Un río de ellos fluyendo por el camino que habíamos abierto, pero ahora estábamos sobre asfalto. Y el asfalto significaba velocidad. Y la velocidad era la única ventaja que la combustión interna todavía conservaba sobre el oscuro motor que impulsaba a los infectados. La furgoneta de Margot tomó la delantera a 70 millas por hora. Yo la seguí a 75. La distancia entre nosotros y el caos seco aumentaba segundo a segundo, yarda a yarda, y las figuras en el espillo pasaron de ser una amenaza inmediata a siluetas cada vez más pequeñas y finalmente a un recuerdo. Despejado, dijo Harlan, bajando los prismáticos. Por ahora, la mano de Lily encontró la mía sobre la palanca de cambios. La sostuve y condujo hacia el este, hacia una mañana que no nos debía nada. 90 millas de carretera de Wyoming se desplegaron bajo nuestros neumáticos en una hora y 43 minutos. Cada milla fue una negociación con el paisaje, una sucesión de decisiones entre velocidad y visibilidad, cautela y urgencia,
lo que era visible y lo que solo existía en la imaginación. Atravesamos territorios que iban desde un vacío inquietante hasta un peligro activo. A las afueras de un pueblo llamado Lingle, un grupo de infectados se había reunido alrededor de una torre de agua derrumbada en una formación que se asemejaba a una congregación. No nos persiguieron. Nos observaron pasar con una atención colectiva que se sentía evaluadora. Como si estuvieran catalogando nuestra dirección y velocidad para una futura referencia. Margot mantuvo la disciplina de radio durante todo el trayecto. Transmissions breves codificadas en una especie de lenguaje abreviado que la y Harlan habían desarrollado durante su planificación antes del amanecer. Despejado en las próximas 2 millas. Obstrucción en el carril derecho, desviación por la izquierda. Velocidad nominal. Cada transmisión era un pequeño ancla en medio del caos. Una prueba de que el orden podía persistir en un mundo desordenado si las voces adecuadas se empeñaban en mantenerlo. Lily estaba sentada entre Harlan y yo en la cabina, con los ojos fijos en la carretera. No había hablado desde que salimos del rancho. El silencio que emanaba de ella era distinto al silencio del silo, que había sido una ausencia de sonido exterior. El silencio de Lily estaba lleno. Era un silencio cargado de procesamiento, del trabajo interno de una mente que estaba reorganizando sus categorías fundamentales de la realidad para acomodar lo que había presenciado, y lo que ahora sabía que era cierto sobre el mundo que iba a habitar. Cuando apareció el desvío de tierra que conduce al silo, estuve a punto de pasarlo de largo. Era la misma intersección insignificante que había dejado atrás en mi primera aproximación. Harlan señaló, giré. Margot nos siguió. Los 2 vehículos avanzaron por el camino de tierra hacia la entrada oculta. Y por un momento desconcertante, experimenté el paisaje desde la perspectiva de alguien que regresa en lugar de alguien que lega. La vala oxidada, la hierba crecida, la losa de hormigón inclinada, todo me resultaba familiar ahora. Todo contenía una promesa que no había existido durante mi primera visita. Harlan salió de la camioneta antes de que yo hubiera terminado de detenerla, trabajando en la cerradura de la puerta exterior con rapidez y experiencia. La puerta se abrió. La rampa descendía hacia la oscuridad. Conduce la camioneta al interior primero y luego la saqué en reversa para que Margot pudiera estacionar la furgoneta dentro. Después, la camioneta entró detrás de ella. 29 personas en 2 vehículos apretados en un túnel subterráneo diseñado para transportar equipos de misiles. Y, de alguna manera, era el lugar más seguro en el que cualquiera de ellos se había sentido en una semana. La apertura de la puerta blindada arrancó exclamaciones al grupo. La mayoría nunca había visto una infraestructura militar de esa escala. La enorme puerta circular deslizándose hacia su compartimento, el corredor extendiéndose bajo la iluminación ámbar, las paredes curvas que sucederan historias de paranoia de la guerra, fría reutilizadas, para una amenaza que aquellos ingenieros jamás habrían imaginado. Los niños se pegaron a las piernas de sus padres. Los adultos observaban con expresiones que mezclaban asombro con la gratitud particular de quienes acababan de recibir un futuro en el que ya habían dejado de creer. Margot organizó la ocupación con la misma eficiencia que había demostrado durante la evacuación. Distribuyó las zonas de descanso por grupos familiares. Estableció un inventario de alimentos y un programa de racionamiento, un protocolo de distribución de agua y turnos de saneamiento. Trabajó en ello junto a Marcus, que había recuperado la compostura durante el viaje y ahora aportaba una energía organizativa que en el rancho había quedado paralizada por la indecisión.
Observé a 27 personas, entrar en un espacio construido, para el armagedón nuclear y convertirlo en algo que se percha a una comunidad. Los niños exploraban los corredores, con la irreprimable curiosidad que los niños conservan incluso al final del mundo. Los adultos reclamaban rincones, acomodaban pertenencias y comenzaban los pequeños rituales domésticos, que los seres humanos realizan para establecer territorio. Doblar mantas, organizar suministros, colocar objetos personales en patrons que dicen, este espacio es mío, esta vida continua, Harlan celo la puerta blindada detrás de nosotros. El sonido al cerrarse, aquella profunda amputación del mundo exterior, se sintió diferente esta vez. La primera vez había percido un entero. Esta vez percibe la formación de un perímetro. No alrededor de un lugar, sino alrededor de una población. 29 personas celadas bajo de cientos pies de tierra y hormigón reforzado, con comida, agua, energía y el único recurso que ningún silo podía fabricar, los unos a los otros. Lily encontró una litera cerca de los dormitorios y se sentó. Esto es nuestro hogar ahora, preguntó. Por ahora responde. Ese es el único tipo de hogar que existía verdad, no la corregí. No estaba equivocada. 3 días dentro del silo establecieron un ritmo que no creía posible. Margot y Marcus compartieron las responsabilidades del liderazgo con una dinámica complementaria que funcionaba precisamente porque ninguno de los dos decía el papel y ambos eran incapaces de abandonarlo. Margot se encargaba de la logística, la seguridad y las comunicaciones. Marcus se ocupaba de la moral, la mediación de conflictos y las necesidades emocionales de los niños. Harlan asumió por iniciativa propia el papel de encargado de la inf. Reestructura, manteniendo el generador, supervisando el sistema de filtración de agua, y realizando inspecciones estructurales del envejecido esqueleto del silo, con la atención de un hombre que confiaba más en las máquinas que en la humanidad. Yo existía en algún punto intermedio entre todos ellos, siendo útil de maneras que jamás habría esperado. Mi experiencia como ingeniero eléctrico me convirtió en la única persona capaz de solucionar el problema cuando una caja de conexiones de los paneles solares follow el segundo día. Redirigí la energía a través de un conducto secundario que el hermano de Harlan había instalado como sistema redundante. Y cuando las luces volvieron a encenderse en la bahía principal, una niña llamada Sophie empezó a aplaudir. El sonido de los aplausos bajo tierra, unos aplausos genuinos y espontáneos por una simple bombilla funcionando, fue la experiencia más conmovedora que había tenido desde que abracé a Lily en el rancho. La radioafición se convirtió en nuestra ventana al mundo. Margot transmitía 2 veces al día en una nueva frecuencia distinta de la que había sido comprometida por la transmisión de los infectados. Las respuestas llegaron lentamente. Una familia en Scotts Bluff, Nebraska, a 200 millas al este. Una antigua unidad de la Guardia Nacional operando de manera independiente cerca de Casper, 60 millas al noroeste. Una voz solitaria desde algún lugar de las Black Hills que se identificaba únicamente como Doc y ofrecía consultas médicas por radio a cualquiera que las necesitara. La red era delgada, frágil y completamente civil. Una telaraña de supervivientes uniéndose a través de las ondas de radio por todos los demás tejidos conectivos de la civilización habían sido seccionados. La tercera noche, Lily se acercó a mí con un cuaderno que había encontrado en el almacén de suministros. Había estado escribiendo en él. No era un diario, era un registro. Fechas, lugares, observaciones sobre el comportamiento de los infectados recopiladas tanto de su propia experiencia como de entrevistas que había realizado con otros supervivientes del silo. Había organizado la información por categorías, patrons de movimiento,
sensibilidad acústica, comportamiento de formación, comunicación apparent y prioridades de selección de objetivos. Los estás documentando died. Alguien tiene que hacerlo. Si vamos a sobrevivir a largo plazo, necesitamos entender que son, no simplemente evitarlos. Ley sus notas. Eran precisas, clínicas y demostraban una capacidad de reconocimiento de patrons que me asustó. No porque estuviera equivocada, sino porque conformaba que mi hija se había adaptado a este mundo de maneras que yo todavía no había logrado. No estaba simplemente sobreviviendo. Estaba estudiando, preparándose, construyendo una base de conocimientos que trataba el apocalipsis no como un final, sino como un entorno que requería comprensión. Esta anotación de aquí señalé, escribiste que los infectados priorizan los espacios cerrados que contienen múltiples formas térmicas por encima de individuos aislados al aire libre. En que te basas? En tres incidentes. El edificio de los baños en el campamento, la furgoneta durante el convoy y el rancho, donde rodaron el complejo con 27 personas dentro, pero ignoraron al ganado que había atravesado la cerca del este y vagaba libremente. No estaban cazando comida, papá. Estaban cazando concentración. Las implicaciones de aquella observación se propagaron a través de todos los supuestos de supervivencia que habíamos construido. Si los infectados apuntaban hacia las concentraciones humanas, entonces el silo, con 29 personas generando calor, sonido y vibrations a 200 pies bajo tierra, no era un refugio, era un faro. Precisamente aquello que lo hacía seguro, su capacidad para albergar una comunidad, era lo que terminaría atrayéndolos. Levé esta conclusión a Harlan y Margot aquella misma noche. Los tres nos sentimos, en el rincón de comunicaciones y nos quedamos mirandonos por encima de una mesa cubierta de mapas y registros de radio, procesando la posibilidad de que nuestra fortaleza también fuera nuestro señuelo. No podemos quedarnos aquí permanentemente, dijo Margot. Siempre lo supimos. Tenemos que movernos cuando estemos preparados, no cuando nos obligan. Entonces nos preparamos died. Usaremos este tiempo para organizarnos, equiparnos, explorar rutas y construir una red con los otros grupos de supervivientes. Y cuando nos movemos, lo haremos siendo algo más fuerte que refugiados. Margot observó el mapa. Hacia donde. Hacia cualquier lugar que esté en silencio. Hacia cualquier lugar donde ellos no esperan encontrarnos reunidos. Fue el comienzo de una estrategia. Fue el comienzo de algo que no había sentido, desde que la primera sirena se detuvo a mitad de su lamento. Se perdió la resistencia. Estoy escribiendo esto en el rincón de comunicaciones a las 3 de la madrugada mientras el silo duum am. Hay alrededor 28 personas respirando en un espacio construido para albergar ojivas nucleares, y los recicladores de aire transformando sus exhalaciones en algo respirable. La ironía no se me escapa. Legué a esto siendo un ingeniero eléctrico con una esposa muerta, una hija desaparecida y 4 cartuchos de escopeta. Era un hombre definido enteramente por lo que había perdido. Ahora soy algo distinto. No un líder, no un héroe. Nada tan limpio como eso. Soy un hombre que tomo una decisión correcta, seguir avanzando, y permitir que esa única decisión se acumulara hasta convertirse en algo que se persa la supervivencia. Lili duum en una litera a 2 pies de donde estoy sentado. Su cuaderno está debajo de su almohada. Y se está convirtiendo en algo que este mundo necesita. Una analista de la catástrofe, una estudiante del enemigo. Una mente que se niega a dejar de aprender incluso cuando el plan de estudios es la extensión. Abandonaremos este silo. No hoy, no mañana, pero pronto. Nos moveremos como una unidad a través de un pasaje que causa la concentración. Y lo haremos convirtiéndonos en algo que los infectados todavía no han encontrado. Dispersos, conectados y intencionales.
Los muertos están organizados. Y es hora de que nosotros también lo estimos.